Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So a reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, Chapter 1, Srila Rupa Goswami's second meeting with the Lord. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 1, el segundo encuentro de Srila Rupa Goswami con el Señor. Y seguimos con el verso 34. Translation purport, traducción significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Etha Prabhu Agyaya Rupa Aila Vrindavana Ita Prabhu Rupa Aila Vrindavana Krishna Lila Nataka Korite Hoila Mana Krishna Lila Nataka Korite Hoila Mana Etha Prabhu Agyaya Rupa Aila Vrindavana Ita Prabhu Agyaya Rupa Aila Vrindavana Krishna Lila Nataka Korite Hoila Mana Krishna Lila Nataka Korite Hoila Mana Eta Prabhu Agyaya Rupa Aila Vrindavana Ita Prabhu Agyaya Rupa Aila Vrindavana Krishna Lila Nataka Korite Hoila Mana Krishna Lila Nataka Korite Hoila Mana. So what we heard until now is the first part, a pastime with a dog. Lo primero que hemos escuchado al principio de ese capítulo es un pasatiempo con un perro, which is quite unusual. Normally, devotees don't associate with dogs. Es algo inusual porque por lo general los devotos no se asocian con los perros. They are considered to be unclean, so you don't touch them, you don't take them into your home. Se consideran sucios o no limpios y no se tocan y no se dejan entrar en casa. Prabhupada describes it in Srimad Bhagavatam. You give them prasadam and they stay outside of the door. Se les da prasadam y se quedan fuera de la puerta. In this case, on the way to Jagannath Puri, a dog followed the devotees. En ese caso, mientras los devotos estaban en camino hacia Jagannath Puri, un perro les siguió. And Shivananda Sena, who was in charge of the party, he took compassion on the dog and used to give him prasadam. Shivananda Sena, que estaba encargado de los devotos, de su viaje, él tenía compasión con el perro y se estaba dando prasadam. Y algún día they had to cross a river and the boatman didn't want to take the dog. Y algún día querían cruzar el río y ¿cómo se llama ese que maneja el barco? El barquero. El barquero, siempre hay ero, ¿no? Barquero, panadero. El barquero no quiso llevarse el perro. Y al final el perro desapareció y en último
cuando llegaron a Jagannath Puri, vieron que el perro estaba sentado cerca de Chaitanya Mahaprabhu. So then the dog disappeared. And when they came to Jagannath Puri, they saw the dog sitting next to, or nearby, not next, but some distance from Chaitanya Mahaprabhu. And the Lord was feeding him the white part, the pulp of the coconut. El Señor le estaba dando de comer la pulpa del coco. And then the next day, the dog, nobody was see the dog anymore. El día siguiente nadie vio el perro. ¿Qué ha pasado? So it was concluded he was liberated and went back to Godhead. Y se concluyó que se liberó y fue de vuelta a casa, de vuelta a Dios. So we are at that point in the story, and we are having this verse, which says, meanwhile, following the order of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami returned to Vrindavan. He desired to write dramas concerning the pastimes of Lord Krishna. Mientras tanto, siguiendo la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami había regresado a Vrindavan. Deseaba escribir obras teatrales acerca de los pasatiempos del Señor Sri Krishna. In Vrindavan, Rupa Goswami began to write a drama. In particular, he composed the introductory verses to invoke good fortune. En Vrindavan, Rupa Goswami También. comenzó a escribir una obra teatral. En particular, compuso los versos introductorios de invocación de buena fortuna. Jai. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes from the Nataka Chandrika, wherein it is written. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cita la Nataka Chandrika, donde está escrito. Now we have here just verses, there's no translation. No tenemos aquí unos versos que no tienen traducción. ¿En inglés siquiera? Ni siquiera en inglés. Oh, qué especial. What to do? But we can hear the Sanskrit because it's from the Nataka Chandrika, which sounds like something with the moon and dancing. Parece que esta es una obra que tiene que ver con la danza y la luna. Prastavana yavastu mukhe nandi karya shubhavaha asya namaskriya vastu nirdeshanyatamannvita ashtabir dashabir yukta kim va dvada shabi padai chandra namankita prayo mangalarta padojvala mangalam chakra kamala chakora kumudadikam. Similarly, in the 6th chapter of the Sahitya Darpana, text 282, it is said, De forma similar, en el capítulo 6 del Sahitya Darpana, verso 282, se dice: Ashya vachana sangyukta stutya yasmad prayujyate devadvijanri padinam tasman nanditi sanyita. The introductory portion of a drama which is written to invoke good fortune is called Nandi Shloka. La parte introductoria de una obra teatral escrita para invocar buena fortuna recibe el nombre de Nandi Shloka. Ok. Ahora parece que funciona otra vez. Vamos a ver. Text 36. On his way to Gauradesh, Rupa Goswami had been thinking of how to write the action of the drama. Thus he had made some notes and began to write. En camino a Gauradesh, Rupa Goswami había estado pensando en la forma de componer la trama de su obra, de modo que había tomado algunas notas y había comenzado a escribir. In this way, the two brothers, Rupa and Anupama, reached Bengal, but when they arrived there, Anupama died. De ese modo, los dos hermanos, Rupa y Anupama, llegaron a Bengal, pero al llegar, Anupam murió.
So in the Bengali verse, it says, Gaure asi annupamera ganga prapti hoila, which means he attained the shelter of Mother Ganga. And in el verso bengalí se dice eso, Gaure asi annupamera ganga prapti hoila, y ganga prapti significa lograr el refugio de la Madre Ganga. In the purport, Prabhupada says, formerly, when a person died, it was commonly said that he had attained the shelter of Mother Ganga, even if he did not die on the bank of the Ganga. En el pasado, cuando moría una persona, solía decirse que había obtenido el refugio de Madre Ganga, incluso si no moría a orillas de la Ganga. It is customary among Hindus to carry a dying person to a nearby bank of the Ganges. For if one dies on the bank of the Ganges, his soul is considered to reach the lotus feet of Lord Vishnu, wherefrom the Ganges flows. Los hindúes tienen la costumbre de llevar a los moribundos a orillas del Ganges, pues cuando alguien muera a orillas del Ganges, se considera que su alma alcanza los pies del loto del Señor Vishnu, de donde fluye el Ganges. Text 38. Rupa Goswami then departed to see Sri Chaitanya Mahaprabhu, for he was very eager to see him. Rupa Goswami partió entonces para ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, pues estaba muy deseoso de verle. There was some delay because of the death of Anupama, and therefore when Rupa Goswami went to Bengal to see the devotees there, he could not get in touch with them because they had already left. Debido a la muerte de Anupama, Rupa Goswami se retrasó un poco, de modo que cuando fue a Bengala no pudo ponerse en contacto con los devotos, pues ya se habían marchado. In the province of Orissa, there's a place known as Satyabhama Pura. Srila Rupa Goswami rested for a night in that village on his way to Jagannath Puri. En la provincia de Orissa hay un lugar llamado Satyabhama Pura. En el camino a Jagannath Puri, Srila Rupa Goswami descansó una noche en esa población. Purport, significado. There's a place known as Satyabhama Pura in the district of Cuttack in Orissa. It is near the village known as Jankadai Pura. Hay un lugar conocido con el nombre de Satyabhama Pura en el distrito de Cuttack en Orissa. Está cerca de la aldea de Janakadai Pura. 41. While resting in Satyabhama Pura, he dreamed that a celestial beautiful woman came before him and very mercifully gave him the following order. Mientras descansaba en Satyabhama Pura, soñó que una mujer de belleza celestial venía ante él con gran misericordia y con gran misericordia le daba la siguiente orden. Write a separate drama about me, she said. By my mercy it will be extraordinarily beautiful. Escribe una obra teatral aparte que hable de mí, le dijo. Por mi misericordia será extraordinariamente hermosa. After having that dream, Srila Rupa Goswami considered, it is the order of Satyabhama that I write a separate drama for her. Después de tener aquel sueño, Srila Rupa Goswami pensó, Satyabhama me ha ordenado que escriba una obra aparte para ella. Satyabhama is one of the queens in Dwaraka. Satyabhama es una de las reinas in Dwaraka. This is now the thinking of Srila Rupa Goswami. I have brought together in one work all the pastimes performed by Lord Krishna in Vrindavan and in Dwaraka. Now I shall have to divide them into two dramas.
he reunido en una sola obra teatral todos los pasatiempos del Señor Krishna en Vrindavana y en Dwaraka. Ahora tendré que dividirlos en dos obras. A ver, no hay si se conecta esto. Okay, what to do? 45, un segundo, esto otra vez. Thus absorbed in thought, he quickly reached Jagannath Puri. When he arrived, he approached the hut of Haridas Thakur. Absorto en esos pensamientos, llegó rápidamente a Jagannath Puri. Al llegar, se dirigió a la choza de Haridas Thakur. Out of affectionate love and mercy, Haridas Thakur told Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu has already informed me that you would come here. Lleno de afecto, llevado de amor y la misericordia, Haridas Thakur le dijo a Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu ya me había dicho que vendrías aquí. After seeing the Upala Bhoga ceremony at the Jagannath temple, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu would regularly come to see Haridas every day. Thus he suddenly arrived there. Tras asistir a la ceremonia de Upala Bhoga en el templo de Jagannath, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu solía ir todos los días a visitar a Haridas. Fue así como de improviso llegó allí. When the Lord arrived, Rupa Goswami immediately offered his obeisances. Haridas informed the Lord, "This is Rupa Goswami offering you obeisances," and the Lord embraced him. Cuando el Señor llegó, Rupa Goswami le ofreció reverencias inmediatamente. Haridas hizo saber al Señor, es Rupa Goswami que te ofrece reverencias. El Señor entonces lo abrazó. Sri Chaitanya Mahaprabhu then sat down with Haridas and Rupa Goswami, and they inquired from one another about auspicious news, and then continued to talk together for some time. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sentó entonces con Haridas y Rupa Goswami. Después de interesarse por las noticias auspiciosas, continuaron hablando durante un tiempo. When Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about Sanatan Goswami, Rupa Goswami replied, "I did not meet him." Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó acerca de Sanatan Goswami, Rupa Goswami contestó, no me he encontrado con él. I came by the path on the bank of the Ganges, whereas Sanatan Goswami came by the public road. Therefore we did not meet. Yo vine por el camino de la orilla del Ganges, mientras que Sanatan Goswami fue por el camino público, de modo que no nos hemos encontrado. In Prayag, I heard that he had already gone to Vrindavan. Rupa Goswami next informed the Lord about the death of Anupama. En Prayag me enteré de que ya se había ido a Vrindavan. A continuación, Rupa Goswami informó al Señor de la muerte de Anupama. After allotting residential quarters there to Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu left. Then all of the Lord's personal associates met Srila Rupa Goswami. Tras asignar a Rupa Goswami su alojamiento en aquel mismo lugar, Sri Chaitanya Mahaprabhu se marchó. Entonces todos los devotos personales del Señor fueron a ver a Srila Rupa Goswami. On the next day, Chaitanya Mahaprabhu again met Rupa Goswami, and with great mercy the Lord introduced him to all the devotees. Al día siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue de nuevo a ver a Rupa Goswami. Con gran misericordia, el Señor lo presentó ante todos los devotos. Srila Rupa Goswami offered his respectful obeisances unto the lotus feet of all of them, and all the devotees by their mercy embraced him. Srila Rupa Goswami ofreció respetuosas reverencias a los pies de todos los devotos, del loto de todos los devotos,
y ellos por su misericordia le abrazaron. Sri Chaitanya Mahaprabhu told Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, "You should both show your mercy wholeheartedly to Rupa Goswami." Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Advaita Acharya y a Nityananda Prabhu, vosotros dos debéis conceder de todo corazón vuestra misericordia a Rupa Goswami. May Rupa Goswami, by your mercy, become so powerful that he will be able to describe the transcendental mellows of devotional service. Rupa Goswami, por vuestra misericordia, se vuelva tan poderoso que pueda explicar las velocidades trascendentales del servicio devocional. Thus, Rupa Goswami became the object of love and affection for all the devotees of the Lord, including those who came from Bengal and those who resided in Orissa. De ese modo, Rupa Goswami se convirtió en el objeto de amor y el afecto de todos los devotos del Señor, incluidos los venidos de Bengala y los que vivían en Orissa. Every day, Sri Chaitanya Mahaprabhu would go to see Rupa Goswami, and whatever prasadam he received from the temple, he would deliver to Rupa Goswami and Haridas Thakur. Y Chaitanya Mahaprabhu iba cada día a ver a Rupa Goswami y llevaba a Rupa Goswami y a Haridas Thakur todo el prasadam que recibía en el templo. He would talk for some time with them both and then leave to perform his noontime duties. Hablaba con ellos durante un tiempo y luego se marchaba para cumplir con sus deberes del mediodía. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu's dealings with them continued every day. Thus, receiving the transcendental favor of the Lord, Srila Rupa Goswami felt unlimited pleasure. Así eran los tratos diarios del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu con los dos devotos. Al recibir de aquella forma el favor trascendental del Señor, Srila Rupa Goswami sentía un placer ilimitado. After Sri Chaitanya Mahaprabhu, taking all his devotees with him, performed the Gundicha Marjana, washing and cleansing of the Gundicha temple, he went to the garden known as Aitota and accepted prasadam at a picnic within the garden. Después de que Sri Chaitanya Mahaprabhu, llevando con él a todos sus devotos, llevara a cabo el Gundicha Marjan, la limpieza del templo de Gundicha, fue al jardín de Aitota, donde tomaron prasadam al aire libre. Debe ser el templo de Tota Gopinath. Ahí Tota. No. ¿No? No. No, No. no. El templo de Jagannath está aquí. Sí. Y Gundicha está en línea recta al final. Cerca hay unos jardines. Es un jardín, no ¿Y ahí es, no es, está Tota Gopinath? no. Ah. No, Tota Gopinath es creo que a la orilla del Está Yo no he océano. estado nunca en Jagannath Puri. Ah, Es otra ya. dirección. Parece que no. Es otra dirección. Es otra dirección. Ajá. Y ahí Tota está al lado de Gundicha. Sí. Bueno, en el camino hay un jardín, hay varios jardines. En uno de estos se llama Aitota. No es Tota Gopinath. Ok. ¿Y qué nos enseña toda esta historia, Maharaj? ¿Cómo? ¿Qué nos enseña toda esta historia? ¿Quién nos enseña? ¿Qué? ¿Qué nos enseña? Sí. Vamos a ver, todavía no hemos terminado. When Haridas Thakur and Rupa Goswami saw that all the devotees were accepting prasadam and chanting the holy name of Hari, they both were greatly pleased. Haridas Thakur y Rupa Goswami, al ver a todos los devotos tomando prasadam y cantando el santo nombre de Hari, se sintieron muy complacidos. When they received the remnants of Sri Chaitanya Mahaprabhu's prasadam through Govinda, they respected it, and then they both began to dance in ecstasy. Después de honrar los remanentes del prasadam de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que Govinda les había llevado, los dos se pusieron a danzar en éxtasis. On the next day, when Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see Srila Rupa Goswami, the omniscient Lord spoke as follows. Día siguiente, cuando fue a ver a Srila Rupa Goswami, el omnisciente Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo lo siguiente.
Do not try to take Krishna out of Vrindavan, for he does not go anywhere else at any time. No trates de llevarte a Krishna de Vrindavan, pues él no se va a ningún otro lugar ni por un instante. Se refiere ahora a la obra que va a dividir en dos partes, ¿no? So he's going to talk, or he refers to the drama that Rupa Goswami will divide in two parts, Krishna in Vrindavan and Krishna in Dwaraka. So then Chaitanya Mahaprabhu now will quote, this is a verse that Rupa Goswami includes in Lagu Bhagavatamrita, so that means Krishnadas Kaviraj Goswami quotes this verse. Krishnonyo yadu sambhuto yakpurna sostya atak paraha Vrindavanam parityajya sakvachchinaiva gachchati, which means the Krishna known as Yadu Kumar is Vasudev Krishna. He is different from the Krishna who is the son of Nanda Maharaj. Yadu Kumar Krishna manifests his pastimes in the cities of Mathura and Dwaraka, but Krishna, the son of Nanda Maharaj, never at any time leaves Vrindavan. El Krishna que recibe el nombre de Yadu Kumar es Vasudeva Krishna. Él es diferente del Krishna hijo de Nanda Maharaj. Yadu Kumar, Krishna, manifiesta sus pasatiempos en las ciudades de Mathura y Dwarka, pero Krishna, el hijo de Nanda Maharaj, nunca se va de Vrindavan ni por un instante. Purport that this verse is included in the Lagu Bhagavatamrita by Srila Rupa Goswami. Este verso está incluido en el Lagu Bhagavatamrita de Srila Rupa Goswami. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu went to perform his noontime duties, leaving Srila Rupa Goswami somewhat surprised. Tras decir esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu se fue a cumplir sus deberes del mediodía, dejando a Rupa Goswami algo sorprendido. Rupa Goswami thought, Satyabhama ordered me to write 2 different dramas. Now I understand that this order has been confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Satyabhama me ordenó que escribiese 2 obras teatrales distintas, pensó Srila Rupa Goswami. Ahora entiendo que Sri Chaitanya Mahaprabhu me ha confirmado esta orden. Formerly, I wrote the 2 dramas as one composition. Now I shall divide it and describe the incidents in 2 separate works. Anteriormente redacté las 2 obras como una sola composición. Ahora la dividiré y presentaré la acción en 2 obras teatrales separadas. I shall write 2 separate invocations of good fortune and 2 different introductions. Let me think deeply about the matter and then describe 2 different sets of incidents. Escribiré 2 invocaciones de buena fortuna por separado y 2 introducciones distintas. Voy a pensar profundamente en el tema a fin de presentar 2 tramas distintas. Purport. The 2 works are the Vidagdha Madhava and the Lalita Madhava. The Vidagdha Madhava describes pastimes in Vrindavan, and the Lalita Madhava describes pastimes in Dwaraka and Mathura. Las 2 obras son el Vidagdha Madhava y el Lalita Madhava. El Vidagdha Madhava narra pasatiempos en Vrindavan y el Lalita Madhava narra pasatiempos en Dwarka y en Mathura. Jai, hasta aquí. So we're going to here, because now another pastime will begin. Va a empezar otro tipo de pasatiempo. So, what can we learn from all this? ¿Qué vamos a aprender de todo esto? Well, Bhaktivinoda Thakur, he has mentioned that we have this instruction, Mahajana Yena Gatasa Panta. We have to follow the footsteps of the Mahajans, great personalities, great devotees, ¿no? Entonces Bhaktivinoda Thakur mencionó que tenemos esa instrucción que debemos seguir los pasos de los Mahajans, que son los grandes personalidades, los grandes devotos,
And he says that there are the what we know as the original 12 Mahajans mentioned in Srimad Bhagavatam, que tenemos los 12 originales Mahajans mencionados en el Srimad Bhagavatam by Yamaraj, actually, de parte de Yamaraj. Swayambhu, what is it? Swayambhu, Brahma, Narada, Shambhu. So there's Brahma, Narada Muni, Shiva, and Kapila, and Janaka, and Bhishma, and Prahlad, and Yamaraj also. So there are 12. These are the ancient ones, because some of them lived millions of years ago, ¿no? Entonces, esos 12 son los antiguos, porque algunos de ellos vivieron hace millones de años. And he says what is described in Chaitanya Charitamrita are the modern Mahajans. Los se describen en el Chaitanya Charitamrita son los Mahajans modernos, o más bien actuales. Now for us, of course, that's already 500 years ago. ¿No? Para nosotros eso también hace más de 500 años. But we can learn from their behavior and their dealings amongst themselves how a devotee should behave. Entonces podemos aprender de su ejemplo y sus relaciones entre ellos, cómo los devotos deberían comportarse. So eso es un aspecto. And of course, depending on the pastime, there's other instructions. Y por supuesto, dependiendo del pasatiempo, hay otro tipo de instrucciones. Here we hear, for example, about 2 different types of Krishnas, ¿no? Aquí hemos oído de 2 diferentes tipos de Krishna. Although Krishna is one, he has different aspects. A pesar de Krishna es uno, tiene diferentes aspectos. Advaitam Achyutam Anari Ananta Rupam. Brahma Samhita says that the Lord is Advaita, which means non-dual. There's only one, there's not 2. Entonces Brahma Samhita nos informa que el Señor es Advaita, lo cual quiere decir no dual, no son 2, es uno. And at the same time, Anantarupam, he has many, many forms, y al mismo tiempo tiene muchas formas. So therefore, the perfect philosophy is one and simultaneously different. La filosofía perfecta que es uno y simultáneamente diferente. So Krishna, he has different personalities. According to the devotees, he manifests in different places, in different forms. And Krishna entonces tiene diferentes tipos de personalidades y según los devotos se manifiesta en diferentes lugares, diferentes formas. And his dealings are different, ¿no? Y su relación con ellos es también diferente. So Krishna in Vrindavan, he never leaves Vrindavan, although it appears to be, ¿no? Entonces Krishna en Vrindavan nunca sale, o sí, deja Vrindavan, a pesar de que parece que sí. It's all for pastimes, that the inhabitants of Vrindavan feel separation, and they're looking for Krishna everywhere, and they don't find him. Entonces los habitantes de Vrindavan sienten separación y buscan a Krishna por todas partes, no lo ven. But actually Krishna never leaves, and he is in their consciousness, in their hearts. He's present just by thinking about him. Él está presente solamente pensando en él. But at the same time, when he comes to Dwaraka, or even when he kills demons, that's the Vasudev Krishna, ¿no? Entonces, cuando va a Dwaraka o Mathura, o incluso cuando mata a demonios, eso es el Vasudev Krishna. Vasudev Krishna means hijo de Vasudev in Devaki, and the Krishna of Vrindavan is the son of Yashoda and Nanda. ¿Qué diferencia hay entre los dos, entre Vasudev Krishna y Yeah, Nanda? well, their dealings, I mean, the way they deal, that's all. It's the same person. So, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es la manera como actúan, cómo se relacionan. No es la misma persona, pero se relaciona de otra manera. It's the comparison Prabhupada sometimes gives about in this world.
somebody is the High Court judge, the famous High Court judge. Un ejemplo que Prabhupada da, en este mundo tenemos el juez del Tribunal Supremo, por ejemplo. So when he's at the court, he is dressed in a certain way. In England they have even a wig, ¿no? Cuando está en el tribunal se viste de una manera muy distinta, y en Inglaterra incluso tienen una peluca, esa famosa blanca, ¿no? Que va así. And people who come into first of all, when he enters, everybody has to rise, right? Even nowadays, even in America, any place in the world, you have to offer your respects. The High Court judge is entering, ¿no? Cuando él entra a la corte, todo el mundo tiene que levantarse. If you don't, like contempt, ¿no? You would they all will take you to prison. So, si no lo haces como se dice, contempt, un desprecio, ¿no? La zona importante, y a lo mejor te llevan a la cárcel. When he is at home, his wife will not treat him as su señoría, ¿no? Cuando está en casa, la esposa no le va a tratar de esa manera como my lordship. And the children also will not treat him like that, ¿no? Y los hijos tampoco. Y los amigos tampoco, ¿no? The friends also, they don't. So then he also will not have the wig on. No va a tener la peluca. He will not be dressed in this, whatever they have, robes, you know, and like in Germany, the High Court judge, it's a dark red robe, ¿no? En Alemania, la Corte Suprema tienen un talar, ¿cómo se llama? Un talar, un hábito. Toga, le llaman toga. Bueno, un rojo oscuro y un tipo de gorro especial. O sea, cuando veas una imagen, sabes, eso es la Corte Suprema, ¿no? If you see a picture, you know this is the High Court. But at home, of course, they don't dress like this, ¿no? Cuando están en casa no se visten así. Y a veces puede ser que el nieto o la nieta se pone encima del High Court Judge y lo tiene como un caballo, ¿no? Y a veces puede pasar que the grandchild will mount on top of el juez, el High Court, and he has it like a horse. Come on, okay. So the Krishna is like this. He will deal with the gopis, with his friends, with his mother and father in one way. And when he's at Dwaraka, he's the king. And then the subjects will offer respects, and it's a different kind of relationship. So Krishna es así. Cuando está en Vrindavan, se relaciona con las gopis, sus amigos, sus padres de una manera. Cuando está en Dwaraka como rey, se relaciona con los devotos de otra manera. Okay. A ver, acabamos de escuchar que Krishna nunca se va de Vrindavan. Ajá. En sus pasatiempos, Mathura, Dwarka, Hastinapura, se va. No se va de Dwarka, se va de Hastinapura, de un sitio a otro. Tenemos el ejemplo de la reina Kunti, que, ay, por favor, no te vayas. No. Pero, ¿se va realmente? Porque él está siempre incluso en nuestro corazón. Por eso, no se va y se va, simultáneamente uno diferente. Ni siquiera de Dwarka ni de Hastinapura. De ninguna parte, porque ¿dónde se va a ir? No hay que... No, right? So yeah, if he, even in Dwarka, it says he goes somewhere else, but he never goes anywhere because he's always in our hearts. Actually, he's always everywhere. So where does he go? So it looks like, ¿no? Parece, pero no lo es. No, ¿cómo dicen? Parece, pero no. Parece que se va, pero no se va. So you have to meditate, and then Krishna will reveal how this works, ¿no? Vas a meditar en eso y Krishna te va a revelar cómo funciona eso. Oops. So this means we will stop here. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Gauravani Radha Govinda Chandra Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.